Всем привет, дорогие друзья, с вами Николай, с вами. Продолжаем проходить Life is Strange Double Exposure. На прошлом стриме мы с вами остановились на пятом эпизоде. На финальном пятом эпизоде. Теперь как слышно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Николай, с вами. Продолжаем проходить Life is Strange Double Exposure. На прошлом стриме мы с вами остановились на пятом эпизоде. На финальном пятом эпизоде. Теперь как слышно. Так ладно, слышно нормально. Давайте уже полностью покончим с этой игрой. Побыстрее ее пройдем и все. Which Sophie will be there? The one that drank champagne with me out of a crappy mug? Or the one who hurt so many people, even herself? I didn't want any of this. I tried so hard to save her. But fancy seeing you here. Что за у нее за приложение какое-то в телефоне, непонятно. which Sophie are you? Am I even Sophie? After all that? Holy shit! You really did it! Weather's worse than I remember it. The storm followed me. So did I, apparently. I've never done that before. I guess it's time. Do you understand what you're asking me to do? You've already done it, right? At this point, it's just recitation. Sophia, I'm serious. This is too much. Stop stalling, Max. You saw what happened. There wasn't any of me left. It was all Moses and Ben and Lucas and Gwen. It hurt so much. I hurt so many people. Help me fix it. Please. So that's what it feels like to capture the perfect photo. Feels good. Final. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Or maybe the world is cursed. We just live in it. Sophie, that's Poetry and bullshit? Yeah. I know.
You're so important to me, Sophie. God, you're such a cornball. Pull the trigger. Okay. No! No! Fuck this! Max! What are you doing? I have no idea! Kinda making this up as I go. But I'm not gonna make another impossible choice between two shitty futures. Come on. А не проще было ее застрелить нахуй. Куда они опять ушли? Я вообще ничего не понимаю, что творится в этой игре. Что происходит? Две луны. Ай, блядь, хуй знает, что происходит вообще. Okay, so looks like I'm not dead. And I'm in the North Quad. Small victories, Max. It's so quiet for a storm. Like, oppressively quiet. Sophie? Sophie! I'm not in the past anymore. Sophie could be back to the way she was. I have to find her. Скамейка. Seems like 1,000 years ago Moses and I sat on that bench. For all that's happened since, it might as well be. Чё? Дневник. Серьезно, ты мне сказала молчать. Девушка бросилась, было, пожалуйста, скажи, Софи, видишь, как далеко падать? Меня от тебя тошнит, Софи, где ты, пожалуйста, найдись. Вот у нас... Mom and Dad? Blackwell Academy? That was forever ago. And what's wrong with my phone? Why can't I respond? Макс, мы очень тебя ждем домой на летние каникулы. Блэквилле наверняка хорошо, но мы скучаем. Причем здесь Блэквилл? Где-то 10 лет назад было. Что происходит, блядь? Where are you going? I know she's close. I just have to find her. What? Please, I can't. Diamond. Max, thank God. I walked out of the snapping turtle and then somehow I was here. You see all this too, don't you? The eye of the storm? I see it. What the fuck is going on? I don't know. But if things are weird now, they're only going to get weirder. That's not comforting.
wish Moses was here. I hope he's okay. Come on, let's get inside. If this storm is as bad as it looks, maybe Sophie and Moses found shelter. Max, I'm right behind you. Уйти от искусств. This definitely isn't the Fab. And Diamond is definitely not here. But Moses is? Strange. Don't mind me, Mr. Owl. Just gonna grab a quick photo and then scoot on by. I said, who? Who? Yeah, who? As in, who do you think killed her? Чё, блять? What the fuck? Okay, the storm's not so bad here. Телескопы. Сигареты. I'm 95% sure that's Sophie's brand. Why is Moses smoking them? Why is he smoking at all? Так. Getting blocked by a cat is definitely a low point. Как Ромашка мне написала, непонятно. I'm past the living in a dorm age. I'm past responding to Warren's texts, too. Откуда-то Уоррен вылез из первой части. Откуда он вообще вылез? Из какого очка, нахуй? Hey, Moses? Give me the Cliff Notes version of what we're actually here to see. Since when do you smoke? Doing normal people shit like some kind of healthy, productive member of society? Doors don't seem super reliable right now, so I guess it's good you're outside for now. So, should we be worried about this crazy asteroid hitting Earth? You're not making any sense. Are you trying to tell me something? Just trying to capture the perfect photo. The perfect photo. The perfect photo. Hang on. Sophie? Alright, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? Sophie, are you in there? Max! Max, it's me, Moses. Moses! Alright, Max. You have 24 hours before the world ends. What would you do? I don't know. I guess I'd...
it's just Safi. I haven't double exposed a photo in a while, but if I superimposed 2 images of Moses on top of each other, maybe I could separate the Safi parts out of Moses. Max, thank you. What happened? I don't know. It was like Safi had locked me in a kind of, I don't know, a sarcophagus. I was trapped, but still protected somehow. And I could hear Safi. I could hear you. Just outside of it, What did she say? She was hurting, Max. That's all I could tell. Whatever you did, snapped me out of it. Or snapped her out of me? Max? Max, where? I'm sorry, Safi? Safi? You okay? I think I know what I have to do. Bet. I'm coming with you. No, stay here. The storm. I've been through something like it before. Reality gets unreliable. Better if you sit tight. Machine, Angel, Psychic, Storm? Take care, Max. See you on the, flip side. When a door closes, a window opens. Where? Что происходит, блять? This isn't Caledon. This is Blackwell Причем Academy. здесь первая часть? Chloe was shot here. I listened to it happen. You don't know who Причем здесь первая часть? you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Chloe! Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Что происходит, блять? Причем здесь первая часть? Maybe Safi's right. Maybe we are cursed. Cursed to relive our worst moments over and over again. I had a chance to save Chloe from this bathroom, from Nathan's gun, and I did. And dozens of people died instead, to my Storm. Well, joke's on you, Storm. If you don't think I play out this moment in my head every day, then you don't really know me. Where is that coming from? Abraxas, the Vortex Club. Always someone trying to be on top and getting hurt for it. I used to look at this every day. Max and Safi? Not Max and Chloe? So, that's it then? We're done? Safi's cooler than you ever were. 'Cause she drives a Porsche? 'Cause she has powers. This is so fucked up. I would never.
This still isn't as funny as the artist thought it was. It's in one of these stalls. Oh, Kate. You deserved better friends than the ones you were stuck with. Better than me. Макс, я хотела сказать, что очень тебе благодарна. Все-таки Блэквилли вычислили только моральные уроды. Прежде чем сюда переехать, я каждый вечер молилась о том, чтобы здесь меня кто-нибудь поддержал. Слава богу, что ты есть, иначе я бы просто не выдержала. Виктория. Причем здесь первая часть игры. Почему меня сюда вернули? Ничего не понятно. Теперь у разработчиков это творческая импотенция. Первую часть юзает. Но боебизм какой-то, блядь. Какой-то да боебизм. Какой-то добоебизм, нахуй. Творческий. Okay. Well, that's new. Lucas, I have to get down there. Джойс. Приходи сегодня в закусочную. Я как раз приготовила панкейки по новому рецепту. Там больше бекона за счет заведения. Будет вкуснее, чем любая из вашей столовой Блэквилли. Что, блядь, происходит? What are you looking for? Pretty deep birthday banner. Jefferson's sick photos. One binder for each girl. Go fuck yourself, E. Never thought I'd hear that again. Здесь только одни отсылки, блядь, на первую часть. Какой-то бред, нахуй. I don't want to look at this. I don't. Фотки из первой части. The door of Jefferson's bunker. I can never forget it. Ну, а как ее открыть-то? I'll have to get out another way. Только так, если... Okay, one neb is cute. Kinda. One. Kinda. This is not that. I told you this place was the portal to hell. Behold, a devil. Jesus. Possessed dolls much? Still busted. I'm not getting down this way. Ой, блядь, а здесь спрыгнуть. Тут высота 1,5 метра. Почему тут спрыгнуть-то нельзя? Вот игровая условность трахнутая, ебанутая, блядь. Ябанная ты. Игровая условность, что-то с чем-то. Окно. I have to get down there to Lucas. Ой, бля, почему тут просто спрыгнуть нельзя?
any other day, a tree blossoming in a bowling alley would Почему be the просто weirdest shit I'd спрыгнуть seen нельзя? that day. Что за бред-то? Игровая условность, ёбнутая, блять, это. It can't be anything but that. I can't. I was 18 when Jefferson trapped me in that chair. I'm not 18 anymore. So this is what it's gonna take. Oh God, I can't move. Найти выход. Бля, чё за бред? Holy shit. Didn't Jefferson say that to me? I had so many dreams about this thing. Чё за бред, блять? I think I forgot just how many. I don't want to look at this. Staring at this makes my head hurt. Oh, I can feel him looking at me through that. Чё делать надо? No, never again. Once is all you get. А раньше здесь не было, что ли, что ли, лестницы? Раньше здесь не было, что ли, это лестницы? Или чё, я не понял. Куда она тут взялась? Тоже вроде не было лестницы. Куда она тут взялась? Из-за воздуха заспамилась, что ли? Пиздец. Просто пиздец. Still need to get to Lucas. Просто пиздец, дорогие друзья. Ну и где Лукас? Куда он там делся? Тут не пройти. Yikes. What happened to you, Thomas? A forgotten hope. Like a crack. Maya's memorial tree. What the hell is it doing here? А это кто такой? Лоретта. Loretta, you okay? I was following Professor Colmenero. I thought there was a story, but I'm so stupid. Hey, it's gonna be alright. Just stay here, okay? Wait, Miss Caulfield. Please don't go. I don't know what's happening. Don't worry. I can explain everything to you when this is over. You promise? I promise. Has my voice clamped between its teeth. We gaze at each other in the windowless box. It is flight or fight.
never forgive. Lucas, it's me. It's Max. But there are no bells, doors, or windows. Only his face. A mirror. And I feel a forgotten hope. Smile, Lucas. Maybe double exposing the photo again? It worked with Moses. Как сделать-то? Max. It's really you. In the flesh. I thought I was dreaming. Sophie was there. What the shit is this place? Stay put, okay? It's dangerous out there. I think that's all I can do for Lucas. Лукас. А эту нельзя, что ли, сфоткать? Ее и нельзя сфоткать. Miss Caulfield? Is that you? Reggie, I'm so glad you're okay. Max, what the hell is happening? I'm not sure. It has to do with time? A time vortex that manifests in a storm. Ugh. Time vortex. Fuck, you're right. I remember Sophie being shot, and I remember seeing her around campus. Just stay here, okay? I'm going to fix this. This is Sophie. Isn't it? This is her pain. What we did to her. Vin, I don't think Sophie blames you for... No. You're right. She doesn't. She was in my head back there, and she doesn't think about me at all. Two Sophies in two universes, and neither of them cared if I live or die. You know, I was in love with her. Or I thought I was. Maybe you should focus on what's in front of you. Yeah, Ой, иди I уже. should go make sure Reggie's okay. Узнавай уже. He looks like he could use a hug. Or something. Иди же узнавай, как дела ты его. I'm going to fix this. Диковатого долго, блядь. Trust me. I do. Господи, ты пиздуй уже. I do trust Да you. пиздуй уже. Be careful, Max. Идите поебитесь уже. Если вам так не терпится. Ёбаный стыд, блядь. Ну и чего вы не пиздите? Пришел к нему, тупо сидят. Пидоры несчастные. Really freaked out, but hanging in there. Brave kid. I'm so sorry, Vin. Ой, In the бля. dark. Ой. Да пиздите уже, ну чё? Ну чё, зря к вам пипился, что ли? А, это дебил там пиздит. Понятно, все с вами.
Как они могут обойтись, Декнайнесы, без своих ЛГБТшных отношений, блядь. Out of the frying pan and into the turtle, I guess. Amanda, thank God. Are you okay? I don't know. Weird shit at the turtle is someone flipping the paintings or the bathroom key going missing, not this. It's not safe out there! Max, what is this storm? Why is Gwen out there, and why are you not also freaking out? Look. Go get yourself some water, or a beer. And I promise I'll explain soon. Or try to. I don't think Gwen entirely knows she's outside. Нахуя? Find a way to get close enough to take Gwen's photo. Чё их хуй от меня надо? God, Chloe, I'm sorry for everything, but I'm also so tired of being sorry. Чё хуить меня надо? Отстань, блять. Противно. Все заборонено, никуда не выйти. Парадная дверь. I need to help Gwen on the patio before I can leave. Так нахуя ей помогать? Она же тупая. Нахуй ей помогать? С Амандой нельзя поговорить? Нельзя. Add good under pressure to the list of Amanda's Ладно, talents. ей придется перемещаться. По-другому никак не получится. Really, Max? A photo now? Why are you always in everybody's business? We were having a moment. Maybe she has a voyeurism kink. Not like I'm one to kink shame. Just ignore her. Where were we? You were going to tell me more about your telescope. Nah, I can't do it. A little privacy, please. I have to tell Vin about my telescope. Sorry to interrupt. Чё за бред? В какой из реальности Музы стал с видео встречаться, я не знаю. Мне вроде вообще никак не пересекались друг с другом, теперь типа встречаться стали. Как такое возможно, непонятно. Thought I'd be used to this. Комната отеля какого-то. At least the motel is new. Wait, Pam, it was you? You're the Coronado. Chloe's lockpicking set. She could even get me to open up. We got a dog. Wild that my baggage is such an on-the-nose metaphor. That's why Safi is the poet, not me. On tonight's motel mishaps, Max tries to make a grilled cheese. Accidentally commits arson. Chloe and I aren't enemies. She just doesn't want to talk to me anymore. Тем, с кем мы стали врагами. Тристах, Уотерс, Джейк, Фоулер. Будильник. That can't be the right time. Just how I like them. Tall, shady, and not too bright. Штатив, картина, план эвакуации. No escape, huh? Buddy, that's the story of my life.
Don't worry, Sophie. I'm coming. Is this the same room? No. This is where I stayed in Santa Fe. I think. The spring isn't canceled yet. Clear skies are coming. Hang in there a little longer. Hang on. Okay, wait. This is... Pretty sure this is that motel in Cleveland. Alright, Cleveland. After this shoot, I'm gonna nap till June. Maybe September. I'm so tired. Ну иди поспи. Не знаю. Maybe if I lie down for a few minutes, all of these rooms will stop spinning. Feels so nice to rest. I wish I didn't have to get up for that shoot. Who was the client again? Or the location? That's the problem with moving around so much. All these rooms really do start to blend together after a while. One big amorphous blob of motels. Like some kind of nebula. Nebula. Nebula, nebula, nebula. I was just there. There was Sophie. This isn't right. Oh, fuck. How do I get out of here if I can't even open this door? How do I get out of here if I can't even open this door? Хуй знает. Толкнуть. Let me out! Now that I've traveled to Purgatory and back, I can finally see what's going on with Gwen. I'm back. Jesus, Max. Warn a girl first. Sorry. You disappeared and I don't know where you went. I'm okay. And I promise I'll explain everything. Later. Дверь была забаррикадирована, теперь свободно. Куда завалы делись, ничего не понимаю. Надеюсь, открывали.
Hang on, Gwen. It's almost over. Max! Oh! Thank you! They were all... Sophie. They called me a fraud. A coward. It's okay. I got you. Amanda, you and Gwen stay here and take shelter. Wait, what are you gonna do? Sophie's out there. Somewhere close. I can feel her. And she needs me. I need her. Be safe, yeah? When am I not? Why do I always gotta fall for the weird ones? Always forget you're so huggy. Did I do it? Are you again? As much as I ever was. Thank you, Max. Don't thank me yet. We still have to find a way out of this place. Or this time. Hey, I'm taking a minute. All of that was pretty fucked up. Yeah. Who needs all the king's horses and all the king's men? I've got you to put me back together again. You know, I was pretty cool. I accept fawning gratitude. Consider yourself fond. Oof. So, any chance of everybody just forgetting I tried to rip out their soul? I don't think so. Everyone I've encountered seems lucid. And the timelines seem to be combining. Great. Fantastic. We'll deal with it. Time travel, alternate universes, scraping together the broken pieces of your unstable friends. What else can you do? I don't know. Get a lot of nosebleeds? Migraines, too. This power involves a lot of ibuprofen. What? You just seem... extremely chill? Considering we're still stuck in a supernatural time storm. It's the little things in life. Frappuccinos, movie marathons, chilling with your bestie in the void. Here's the thing. Что происходит, я вообще не понимаю. I'm glad you were here too. You know. But I just tore everybody apart into tiny little pieces.
You didn't mean to. Are you sure? I didn't not mean to. Maya isn't any less dead. Everybody I cared about still betrayed me. My mom will never be different. I think the best thing would be clean break. I don't belong here. Don't say that. Of course you do. After your hometown got whirlwinded, what did you do? I ran away. But I shouldn't have. It was cowardly. I've wasted years of my life hating myself, knowing that if I'd only made better choices, I might have saved everybody. Don't say that about yourself. You have it wrong. People like you and me, we don't belong at some B-tier liberal arts university with a bunch of washed-up bloggers ready to knife each other for tenure. We're fucking divine. Come on. I'm serious. The shit that we can do, gods can do that stuff. Or monsters. You can say whatever you want about the choices you made, but you aren't a monster. You're my friend. I hurt people. And I fixed it. We can fix it. Together. Какой-то монтаж рваный, я еще ничего не понимаю. Хронометраж, монтаж рваный какой-то. Of course. Duh. That's why you're so confident. Что происходит The only вообще? person I can rely on is me. Sophie, I don't... Чё они? Last piece of me, Max. Они чё по It's in you. разным временным промежуткам, что ли, скачут? По разным Isn't it местам? hurting me like it hurt everyone else? Что происходит, я вообще не понимаю. Maybe I trust you. Maybe it's more of your Magic Max bullshit. I wish I didn't have to take it out. Is that weird? Sophie. This is maybe the least weird thing that's happened to me in days. We should though, right? That's how we get out of here? If I had to put money on it, yeah. It's probably for the best. We don't want you to get an infection or anything. See you on the other side. Себя зачем надо было фоткать? Тоже не понимаю этого. Чем она сама себя сфоткала? Какая-то двойная экспозиция. Что происходит, блядь? А тут-то почему двойная экспозиция появилась? И вроде не должно быть. Sophia. Что происходит? Oh my god! Yasmin! Everything is gonna be okay, don't worry. Do you think you can get up? Can you... Sophie, help me! Clean break. Remember? Maxine,
Don't let her go. It's okay. Sophie. You do have a place here. People need you. I need you, Sophie. Sophie? I don't know her. I can be anyone, Max. I can be a cute girl at the bar. I can even be... Sophie, stop it. It's real? I wasn't hallucinating? What are you? And what did you do with my daughter? You can make her forget she saw that, right? Better yet, you could make me unshoot her. You have an instant undo button on life, Max. Why not use it? Я же ничего не понимаю. Что уже в этой игре происходит, непонятно. А это так не работает. Тут надо мне указывать. If you think that's how it works, you don't know anything. There's always a price, Sophie. Always. You're right. I've got a lot to learn. So teach me, Miss Caulfield. What? You said we could fix everything. Together. Sophie. I can't. I have my life. Everybody. I'm going to find other people like us. People with powers. I spent my whole life thinking I was the only one. Knowing I could never tell anyone because they would look at me like that. But now there's you. You and me. Time traveler and a shapeshifter. Imagine what we could do. And who cares if I'm a silly little girl whose mom needs to show her how the world works? Because now, it works however I want it to. Stay here. Keep your job, your life, whatever irresistible glory Caledon can offer you. But I have to know. When I come back, are you going to stay with me, Max? В смысле поддержишь ты? О чем? Are we in this together? Поехавшая, блядь. Ты ебатня или как? Or is everything you said in the storm just words? Чё ей ответить, ёпнутая, блядь, на всю голову? Я ничего не понимаю. Отойти, дать руку. Я не знаю, типа, если... Я ничего не понял. Она сказала, типа, чтобы мы оставались в Каледонии, строили свою карьеру, типа. Типа, здесь мой дом. Потом она сама куда-то съебет искать своих друзей, этих супермутантов и Люди Икс, блять, местного разлива. Сейчас просит какую-то, дайте руку ей. Типа куда-то вместе с ней съебать, я ничего не понимаю. То она говорит одно сначала, потом второе, и говорит совсем разное, я ничего не понимаю. Чё выбрать-то? Она какая-то поехавшая, вот эта Сафина, она какая-то поехавшая. Своей суперспособностью, блять. Не знаю.
Давайте, не знаю. Давайте, я не знаю. А если дать руку? Давайте руку дадим. Я не знаю. Мне как-то вообще без разницы, честно говоря. Are you sure you need to leave? На эту There's nothing поехавший, for me блядь. here. Пускай валит, она заебала. Besides you. But you'll wait, right? Be safe, Safi. Какой-то трэш. Просто какой-то трэш дикий. И куда она ускакала, Сафи? Искать единомышленников, мутантов со сверхспособностями, чтобы потом этих, чтобы потом несколько дней спустя, чтобы потом целая куча копий Сафи Каледонии обосновалась, что ли. Тут одной ебанашки хватило, еще кого-то хотят пригласить. Тут двое уже человек со суперспособностями. Макс и Сафи. Она хочет еще кого-то пригласить. Чтобы потом здесь что, целая группа супермутантов было, что ли? И что это за Люди Икс? 10-я часть будет. Ничего не понимаю. Что за трэш? Был Лафи Стрэндж, а станет Люди Икс 3, блять. Ёбаный трэш, нахуй. Так, сообщение от Джеки. Макс, Лоретта сказала, что она сейчас на северном дворе. Спасибо тебе еще раз. Кто такая Джеки, блять? She knows me better than anyone. Knew me better than anyone. The me now, though, after all this, maybe it's time I found out who that Max is. Паша, да, я такая. Бую показали, надеюсь, ты там жива. Какую-то бую перенести с другим человеком. Приходи и поговорим, окей. Андерсена Вилли. Мама и папа. Слава богу, ты жива, конечно. И подождем, сколько нужно. Только слишком тебе не ладно, мы тебя любим, Макс, и я вас люблю. Куда это пишет семейство кофе по своей доченьке? Пишет без конца. Вы ничего плохого не сделали. Джеки, Аманда. Росток. Общество Бракса с Ким. Classic Yasmin, playing it close to the chest. Через неделю. Какой-то Конор. Чё за Конор, блять? Кто такой Конор вообще? Рейджи. Говорю, я больше не преподаю в Каледоне. Все же хочу сказать, берегите друг друга. Каледон прокручайте помощь, пока можете. Все равно пробовал недавнюю бурю. Это я понимаю. Если мы обсуждаем, кем должен быть этот лидер. А к чему приведут наши обсуждения, скоро узнаете. Все позже. Сильная буря.
Дневник. В моем мире одна неудержимая сила, Сафи. Я долго скиталась одна, вдруг в этот раз во всем этом появился смысл. Отказаться было сложно, но я знала, что все, что мне с ней нельзя. Когда она ушла, все смешалось, и я долго не могла понять, что реально, а что нет. Путешествиями со времени всегда так. Все происходит наяву. Но только пока ты не поймешь, никто кроме тебя ничего не помнит. Когда твоя явь становится ложью, фальшивым воспоминанием. Кто тебя не понимает, ты одна. Но время я не перематывала, все произошло. На самом деле, я хочу убежать. Хочу вернуться в прошлое, чтобы не наделать только ошибок, но я не стану, я смогу с этим жить. Ты бы гордилась мной за это. I'm glad Jackie texted me a reminder this morning. With everything that happened, I'd completely forgotten about the hostage exchange. Hey, Daisy was a guest, not a hostage. You know that's not their name, right? Let me live in delusion a little longer. А, Джеки это хозяйка ромашки. Пиздец. Про это про имя хозяйки ромашки я один раз только услышал. Вот в 4-м эпизоде или в 3-м, я не помню. Только в баре Черепаха вроде там была какое-то объявление. Да, то, что там кошку украли там. И она к нам забежала. Или как. Вот, и там типа Джеки знакомая Лоретты. Это хозяйка. И только сейчас только вспомнил об этом. Hey, don't let them go. I know their tricks. We're buds, aren't we? Ellerton House will be gloomier without you. I wish you well on all your cat endeavors. Thanks for doing this. I'm glad I posted those photos online. Fine. I hope Jackie will forgive me for keeping her cat for a few days. Knowing her next piece will be an ode to Max Caulfield. This cat is her whole life. I'm seeing her this afternoon for coffee. My first time spending time with someone since... Bye, Daisy. Чё там все скрипит, хрустит? Лед что ли это скрипит или чё? Или ветки? Чё происходит, блять? Опять Мозес. В черепаху тупи сдохать опять. No more lies. No more hiding. They're all waiting for me at the Snapping Turtle. Единый мир.
То есть теперь уже мира жизни, мира смерти нету. Теперь только единый мир, они типа объединились. Так, сообщение. Пальца кусает чью черепаху. То есть теперь мира жизни, мира смерти нету. После того, как это вся канитель уже прошла с этой Сафи. Я вот не понял, вот это вот вселенная, вот это вот реальная вселенная, это какая? Это уже это вселенная, в которой Сафи умерла, или вселенная, в которой Сафи была живая, но она ушла. Типа нас покинула, я не понял, это какая вселенная это? Или это уже какая-то третья вселенная, которая объединилась? Ничего так и никак не могу понять. Glad to see you survived the storm, friend. Буря-то была, кстати, на самом деле. Но мы ее смогли, эту бурю, пережить. То чуть не разрушила, хуй знает кого, The чего. snapping turtle's just across the bridge. People are waiting Да, for за you there. Японию. So, you do remember that? I mean, yeah, not exactly that, maybe, but yeah. I'm still trying to make sense of what happened, while also coming to terms with the fact I might never do that. Damn. We were going to unionize the faculty. And the staff. Oh, I can't believe I worked up the nerve to approach Dawes about it, and now he doesn't even remember. Organizing the faculty and staff is still a great idea. Even if, or maybe especially if, Yasmin won't be Caledon president anymore. That's a good point. A good point I look forward to discussing with the new head of the creative writing department. Stop it, Reti. That's by no means official. It's a brand new day, Isabel. And whatever happened with Colmenero looks like it happened for real. The chair's open. What would you talk me into doing first? Easy. The department needs better AC. I'm serious. Вот они закончили диалог или нет? Я могу Just over the продолжить или bridge нет? to the snapping turtle, Max. You've done it dozens of times. Да заебал ты пиздеть. Hey, Alice. Hey, you didn't answer my texts. I didn't know what to say. You start out a friendship to win a small cash prize in a campus-wide game of assassins. And you end with, yo, did you catch that insane mindstorm the other day? Do you remember way too many events happening on top of each other? You could have asked that. I would have said yes, I do. And yeah, that shit was crazy. I'm sorry, Tim. Yeah, I'm sorry too. I remember being a huge dick to you when I was drunk. Yeah, so do I. It sucked. But I also remember you totally betraying me and taking the money for yourself. Did that happen? I don't know. Probably. I have the money. All $500 of it. You need the assassin's money to see your sister? Yeah. She's getting surgery and I'm gonna hang with her while she recovers. Didn't I tell you that? You said you wanted to visit her. I didn't know about the surgery part. I didn't think you'd care. Alice, what have I ever done to make you think I wouldn't care? That's why you were pissed at me, right? I cared too much? It's not that you cared too much. It's that you expected something from me without even bothering to tell me what it was. Alice, I'm sorry. Look, I'll give you your half of the money. You earned it. Best assassin's buddy a chick could ask for. No, you needed to visit family. I was just gonna buy video games with it. Video games are important. Just bring me back something from Portland. Like what? I don't know, a Portland thing. Hemp? You can get hemp here. Bring me Portland hemp. You're so weird. Okay, dude. Ну, закончили болтать, нет?
Что тут, чё интересного? The snapping. Can't believe how much I'm gonna miss little Daisy. Hi again. How are you doing? Still alive, I guess. Thanks, by the way, for what you did at the nebula. I froze up. Hey, you were overwhelmed. Most people aren't prepared for reality to break like that. So, do you also remember that there were like 2 of you? And now they're fighting for space in your head? Well, it didn't work the same way for me. But that's because... Wait, are you asking on the record? Not yet. I'm still doing research. Why? Do you know something? You wouldn't believe me even if I told you. I'll text you when I'm ready to do interviews. Loretta, can I grab a picture of you real quick? To immortalize this calamity of a semester? Sure. Why not? Ну, тут какая-то дорожка есть. Но к ней почему-то не открывается. Могли бы хотя бы ее интерактивно сделать. Только почему-то ее нельзя заюзать. Не знаю почему. Так, вот я вот сюда вроде еще не бегал. А, нет, тут я был. Тут я был. Тут я был. Do you still feel like shit too? Ugh, yes. I've been popping migraine meds like breath mints. It's the brain zaps for me. Like I forgot to take my antidepressants or something. It doesn't make any sense. I have all these memories that don't fit. What happened? Sometimes there is no good explanation. Don't say that. My entire academic career is based on the existence of a good explanation. You know that consulting job offer I got? I have a clear memory of deciding I'd take it. But then I have another memory of deciding I'd stay at Caledon. I don't know, that sounds like normal Carla behavior. I may be famously indecisive, but that's not what I mean. So what's your answer gonna be? I think it's possible to have it both ways. I emailed Visionary Ventures and asked if I could work for them part-time while I finished my degree. And they said yes. Look at you, negotiating like a champ. Now I don't have to worry about my parents harassing me for making the wrong decision whenever I go home. Sounds like a good excuse to order another round of drinks. You're drinking too much. After whatever happened to us, we're not drinking enough. Можно зайти, типа, внутрь. А, нельзя зайти. No use going that way. I've got other places to be right now. Нет, туда нельзя. We've got to be silver linings about this whole thing. How? I still don't know what happened. I've been thinking about it, and I'm pretty sure it was a many worlds situation. Every quantum event is a branch point, and for a brief moment, we witnessed other outcomes. Come on, you remember? We talked about this on the shuttle bus at your brother's graduation. I don't always listen, okay? Sometimes you get going and just... well, it's easier to let you finish. Ouch. I'm not trying to be an asshole, but I have zero interest in full galaxy brain conspiracy shit. I'm a biology major.
talking about this stuff's fun when you're high, but But that storm? That was some next level shit. so what happens now? Like, with us? We really gonna break up after all this? We survived a paranormal episode. Well, maybe it was a dream for you. For me, it was a nightmare. I don't get it. I thought you liked horror. You have a tattoo of Pitchfork on your thigh. Liking scary movies isn't the same as having your mind shat through a fucking hall of mirrors. You get that, right? Tell me you do. No, I do. I'm just not as afraid of it as you are. We're alive. We're alive to tell the tale. Because such great things happened to all those UFO abductees after they told their stories. So, what are you proposing? We pretend it never happened? We pretend Sophie Llewellyn never died and came back to life? We go back to normal life? I'd give anything for that to happen. But you know it can't. There's no way. I don't understand. This storm, this happening, it's opened our mind. It's ruined everything. I'm sorry you feel that way. So am I. You want to grab a coffee? I don't know. Are we gonna talk about Mothman? I can talk about other things, you know. That remains to be seen. Whatever. Coffee. I'm buying. Сюда тоже не пойти, да? Just, guess the Safi Memorial is no longer here. Or maybe never was. After all the storm shenanigans. That sucks. They probably took forever to put up. Так, этих я слушал. Так, эти что тут втупляют? Чё интересного? Чё разглядываете? Remember I sent the poem to that lit magazine? They want to buy it. I'm buying a TV. I'm taking another poetry class next year. It would be cool if Llewellyn taught a class, but I don't think they know where she is. I wouldn't come back either if I was Sophie. Not after everything. And her own mom covers it up. It's a bunch of bullshit. Sophie would never do anything to hurt anyone. She's not dangerous. I was at Krampus, yeah, but I don't know how to explain it. It's like I was half asleep. Every time I try to remember what happened, I get a weird headache suddenly. Ну ты закончил. How are you holding up, Alexa? A little better than before, but still pretty foggy. Same boat. What do you remember? Not much, Shiloh. Noise, mostly. Noise, except for a single signal, clear as day. Lucas Colmenero? Yeah. How did you... Shit. You too? He really did that. He took that girl under his wing, stole her work, drove her to suicide. I didn't want to believe it, Shiloh. I thought if only I remembered it, I could write it off as a nightmare. So what are you going to do now? Well, apparently my best friend is abandoning me for law school when I need her the most. Alexa, I'm not abandoning you. This is what I need to do for me. The same way you need to do what's right for you. I'm sorry. I'm just gonna miss you. We were a team our misapplied admiration for Lucas Colmenero brought together. Correction.
We are a team. One that neither law school nor the actions of yet another shitty dude in academia could ever hope to break up. Well, I guess in the meantime, I can write my ass off. And I'll be twice the writer I thought Lucas was. Imposter syndrome found dead in a ditch. Truer words, Shiloh. Let me buy you a cup of coffee. My treat. Ooh, billable hours already? You're not even a lawyer yet. You big dork. Maya's tree, where it belongs, and as big as in the bowling alley. Things are returning to normal. God. Боже. Опять вас дебилов слушать. For a whole week. Not like that would be out of character for you. But we were on Abraxas duty every day, and I never saw you sneak in gummies other than a bag of gummy worms. Which I need now more than ever. Those are my emotional support worms. I have this memory where someone died. I can't remember who. But I can't get it out of my head. Same. Is this the, what's it called, the Mandela effect? Or mass psychosis. Or we all ate moldy bread from the cafeteria in Jerusalem. Or maybe all three. Did I go to therapy? I think I might have gone to therapy. Bro, I think you did too. Are you gonna go back? Or go for the first time? Or whatever? If I can remember the therapist's name. You gave me a business card, but I can't find it. It's like psychologist Cinderella. Thanks, by the way, for looking out for me. Vinions supporting Vinions. Мы закончили болтать, нет? Just over the bridge to the snapping turtle, Max. You've done it dozens of times. Сюда тоже не так. Давайте с Лукасом попиздим. Он там у статуи присел. Not there yet. My position's off. А где хорошая позиция? Тут хорошая, наверное. Или где хорошая-то? Что? А, вот где. I wonder how I'll feel about this photo in 10 years. Working on your new book? Maybe you should switch to science fiction. Max. Are you going to tell me what the hell I went through? Or do I have to spend the next decade in therapy? I don't really know how to explain what happened. But you should think of it as a second chance. One step ahead of you. I'm working on my apology as we speak. What do you say? Give a guy some constructive feedback? Bullshit. You're not sorry. You're just telling people what they want to hear. Well, we can't all have the integrity of the great Max Caulfield, can we?
So, what's your next move? I'm not sure. Focusing on Robbie. I'm hoping he'll give me a second chance. That's probably the smartest thing you've ever said. It's not like I can stay at Caledon. This place has been poisoned against me. Who's the victim now? Well, goodbye, Lucas. Good luck. Yeah, you too. С кем я там еще не попиздел? There's Lucas, awaiting his fate at Caledon. Dead man walking. Там нам надо через мост надо перейти. Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. Hello? Hello, Maxine. How's your shoulder? The bullet missed any major veins. But it will be months of physical therapy before I can use my arm. Yasmin, what you saw during the storm... I don't need an explanation. Not yet. If I try to understand, then there will be no room for my recovery. And I will recover. I have to find Safia. Any news about your job? I heard the board, I have been arguing with them. I made my mistakes, but these are offset by an excellent track record. And did the board buy that? They did not, no. I have been asked, forced to step down. I love my daughter, Maxine, just like you. I am not a monster. I haven't heard from Safi, if that's what you're trying to ask. Oh. I had hoped... One moment. Excuse me, I'm apparently well past the appointed time to take my painkillers. Until next time. Jesus, campus cleanup is gonna be a bitch. Here goes nothing. Блин, сейчас в черепахе со всеми пиздеть и петь. Ай, и только время тратить на это. На этот неинтересный пиздеж. Бля, они уже ждут со мной попиздеть. Только я с вами не жажду этого. Well? Not a peep. Guess I'm not surprised. Would you come looking for us if you were her? But it's not me. It's Safi. Does anyone ever know what she'll do next? Does she? Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. Нахуя ее искать? Она сама сказала, что припрется, когда ей заблагорассудится. Нахуй ее искать? Вам делать нефиг. Поехавшая, блядь. Сафи сама сказала, что она припрется, когда ей захочется. Зачем ее искать? Logical such a liars, нахуй. I
I want to check on how everyone's doing first. Логика, блять. Love. It makes you do crazy things. Like chuck a cow skull into their car so they don't realize their mom betrayed them. Там новое появилось. Колсток, лента. Даймонд. Так, можно сфотографировать. What do you say to a picture? For old time's sake? Moses has hypothermia. And now, crippling anxiety. Обиженка, давай нахуй. I can Давай. never have enough shots of Moses. Обида ебаная, вставай давай. Обида ебаная, давай, вставай уже. Max. Sorry, You're gonna explain what happened, right? Hey. You okay? What do you think it all means? Why you? Or Safi? I'm still trying to understand. I didn't know anyone else had powers until I met Safi. That must have been a revelation. You have no idea. How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? This was terrifying. But you survived. Now you know you can. You'll be okay. Yeah. Пиздец диалоги нахуй. Ладно. Ничего интересного. Новая запись. Ой, бля. Лукас опять какую-то хуету пишет. И Косток. Не устал ли он это делать? Так, выйти пока что нельзя. Суп недели. You're the one who's been texting me for days. Well, you're the only person who was there. Who else am I gonna text? Max was there. Max has stuff. I didn't want to bother her. You don't have any trouble bothering me. Are you complaining? No. Hey, Max. Our Lady of the Storm. Wow, let's not do that. How are you guys holding up? Oh, my whole world has been rocked. You rocked my world. I remember a bunch of things happening that I plan to repress until I have a spectacular nervous breakdown at age 40. At least you're in this together. Yeah. I don't know what I would have done if I was there by myself. For now, I just want to get through this election. Oh, right. The Abraxas election. So you're not stepping down? I'd ask how you know that. But at this point, Caulfield, if you grew another head, I wouldn't even blink. I'll get right on that. Дневник. Do you guys mind if I take a picture? Hell yes. Put us in the next Caulfield collection. They're kind of a cute couple, honestly.
что Сафи написала. Вода поднимается все выше, мисс живая, но она дышит. Ее рана кровоточит, она изнывает от голода. На мне траурная одежда и чернота сдавила в миру тишина, она как кувалда, как ед, как петля. Ебать, чё за чушь? Что за чушь, Diamond's мань? gonna be pissed you aren't stepping down. Diamond's always pissed. Do you really think you can beat her? People like her a lot. She's popular. Of course I can beat her. Why? You cheating on me, Reg? You planning a palace coup? What if I was? Then I'd have to kill you. Well, would you do it yourself or hire an assassin? Depends how I was feeling. Съебали нахуй. I Пиздеть уже. can't hear that humming sound anymore. There's only one world now. No more doorways to other timelines. А давайте с Самантой поболтаем. So you're Super Max. Guess your secret identity's gone, huh? I wanted to tell you. But you couldn't. Just like with the Maya thing. Any more secrets, or do I finally get to know you now? I don't know. This isn't my first time seeing a storm like this. It's not super easy to explain. It is pretty insane. I remember Safi dying, and I remember her trapping me in an impossible storm. Still not sure it was real. Where does that leave us? I'd understand if this changes things. I don't know if I can answer that right now. All of this scares the shit out of me, honestly. If it weren't you, I don't know how down I would be to play Lois Lane. But it is you. And I like you. I think I need time to sort out my shit. Give me a little. And then who knows? Maybe you can win me back. Challenge accepted. One more photo for the road? Sure. You keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. Новый дневнике появилась. Но вроде я жива. Остальные все тоже живы. Не то, что раньше. Кое-что получилось остановить, но не хочу писать, чтобы не сглазить. Не знаю, что из произошедшего не запомнить, как это все на них повлияет, если повлияет вообще. Мне бы с собой разобраться. А Сафи... Какой она будет, когда мы встретимся снова? Какой буду я, не знаю, но очень жду этого дня. Amanda always looks like she has it perfectly together. Even amidst all of this. Amanda always looks like she has it perfectly together. Even amidst all of this. Короче, не получилось нам с Амандой
Голланды подолбиться. Она тоже это недовольна тем, то, что мы правду до конца не рассказали. Типа она не готова быть Лоис Лейн. А Лоис Лейн это была вроде девушка у Супермена, блять. Так, ладно. Some weather we're having, am I right? Hope that wasn't the grand explanation you promised us. Hey, isn't eloquence your job? I just take the photos. I felt how much she hated me, Max. It was terrifying. And disappointing. Yasmin played everyone against each other, Gwen. She used you. I don't think I've ever felt like such a mark. It's in the past now. I hope so. Oh, one more thing. That video footage of me, that was Safi, right? Yeah. Fuck. That girl never does anything halfway. Neither do you, now that I think about it. Anyway, I talked to the committee that fired me. There's enough weird shit that's happened. I think I can argue my way back in. I failed Safi. But there's other students here I can still support. I won't just let it go. I'm glad to hear it. I think that's everyone. Okay, Moses. Let's give them... That storm seemed kinda evil, all I'm saying. Yeah, it was dangerous. But you're projecting. Forces don't have, like, ill intent. There's no good or bad in science. Two superpowered people just happen to find each other and then a weird time storm takes over our minds? That's ominous. As fuck. And don't say that's just my neocortex working, because I swear to God, Moses. You know me so well. Do you blame Safi for what happened? I just want to know she's okay. Not an answer. It's complicated. There's so much she didn't tell me. Or maybe she tried and I didn't pick up on it. Doesn't mean any of this is your fault. You're the most empathetic person I know, Moses. Thanks. Everything's changing so fast. I'm not sure what I'll do when you graduate. You've got Tony. Tony's not you. What do you mean? Nobody keeps me on task like you. You're the only reason I get anything done. Oh. Hey, if something happened in the storm, I mean, if you want to talk about anything... I'm fine, all right? Jesus. I'm sorry. I didn't mean to snap. This whole thing's got me weirded out. It's okay. I argue with my siblings all the time. You're a lot like my sister. Oh. She keeps you on task too? Пиздец, как интересно ваши диалоги слушать, вы прям не представляете. Gonna miss you, Diamond. I've got another year, calm down. Time goes by really fast, though. Hey, Diamond? I'd like to get a photo for the end of the year. Mind if I... Okay. I was hoping she'd be a little more enthused, but... Там новая Crosstalk.
Everyone's pretty shell-shocked. Yep. How about you? Still excited to have double memories? I can't be the only one. Seriously? Come on, it's fascinating. What if Safi really does come back? She did some terrible things, Max. And you basically gave her your seal of approval. I'm not giving up on Safi. You shouldn't either. Jeez, Max, nobody's writing her off. But I hate being scared of my best friend. Hey. We're a team, right? I'll handle it with you. No more hiding or running away. What about the blue hair girl, Chloe? Вы заебали свой Are хуй you ready to уже. stop hiding from her? Хуй давно на вас уже хуй I забила. think so. Not yet, but Хуй на вас всех уже хуй забила. Они все еще вспоминают. До ее самосмерти будут вспоминать ее. Ну или как, я не понимаю. I think it's time I explained a few things. It won't always make sense. And I'm not proud of every decision I made. But it's the truth. What's coming next is going to be difficult. For all of us. But we're going to get through it together. I promise. This time, I'm not going anywhere. Охуенное объяснение происходящего, блять, просто. Сказала, я всем вам объясню, что произошло. В итоге нихуя не объяснила. Офигенно просто. Просто офигенно. Я сам нихуя не понял, что произошло. Но тут сама Макса обломала все объяснение. Самим разработчикам лень было придумывать объяснение, того, что они тут нахуй вертели. В итоге просто бот положили на объяснение. Охуенно просто. Посмотрим, что после титров интересное будет. И ради интереса посмотреть. Может быть, какой-нибудь эпилог будет. Этого кала ебаного, блять.
Так, смотрим. Так, титры уже заканчиваются. Смотрим, что интересное появится. Какой-то эпилог есть. Это кто такая, блядь? Даймонд, что ли? Чё? Почему у нее кровь? Кто-то уеб... Кто-то уеб... Тоже кровь. We're gonna have to get you a blood transfusion. Кровь из... What the fuck are you doing here? You remember me. That's flattering. I've seen nosebleeds like that before. So you can run, or you can follow me and get some answers. Откуда у Даймонд сверхспособности? Откуда суперспособности у Даймонд взялись? Разработчики вы ебанулись совсем уже. Сафи откуда-то тпшнулась. Бля, пиздец, просто игра нахуй. Да куда она вернется-то, ебать, че трахнули совсем уже. Игра по всем фронтам провалилась. Куда она нахуй вернется еще? Ну кал ебан, вот игра просто ебаный кал нахуй. Это вот просто ебаный трэш, блядь. Да какая разница, доверять, не доверяет, блядь. Тут Сафи, походу, дел какую-то армию, блядь, собирают людей со сверхспособностями трахнутыми, блядь. Ничего не понимаю, что творится. Помощь Лоретти помогла ей. Чё ей помогла ей? Чё я Лоретти, как я ей помог? Я не знаю, как помог. Просто с ней поговорил, все, помог называется. Ой, бля, пацаны, ебаный театр, нахуй. Отмычка, хуй. Назулилась Лоретты. Лоретта не утратила прежней настойчивости. Чувства Риджи начали встречаться. И, блядь, пиздец, просто нахуй. Ладно, глядь на будущее. Карьера Ясмин. Вынудил Ясмин уволиться. Да, блядь, что посидеть можно было. Главное меню. Ой, блядь, игра нахуй. Давайте я сейчас на ютубе посмотрю концовки, которые там есть. Просто ради интереса. Теперь меня никто нахуй не смотрит. Так, подожди, тут надо включить. Блядь, игра нахуй. Так, все концовки. Что за бред? Ебать, концовки нахуй. Чё, я вообще ничего не понимаю. Чё за концовки?
Концовка, намек. Ебать, Кал нахуй. Инсценировал свою смерть. Ебать, чё за чушь? Такая чушь, блядь, пиздец, дорогие друзья. Такая ебаная чушь, я не знаю. Я не знаю, блядь. Давайте на ютубе еще посмотрю концовку. Да, бокс, позже, блядь. Концовки. Игрофильм. Отказ. Какая-то концовка есть на английском языке. Вы можете ее посмотрим. But I have to know. When I come back, are you going to stay with me, Max? Are we in this together? Or was everything you said in the storm just words? Be safe, Safi. I'm so glad you're okay, Safi. And I'm happy you don't feel alone anymore, but I know what happens when you just use your powers without thinking. I want a get out of jail free card. Okay, Max Caulfield. Be seeing you. Бать, концовки нахуй. Она концовка просто охуенней другой. Пиздец, просто трэш нахуй. Ёбаный трэш, блядь. Я не знаю. Тут ещё на ютубе есть, посмотрите. Весь уже за 10 минут. Всем привет. Всем привет.
Ебать, игра нахуй. Самый, блядь. Короче, я не знаю. Просто, короче, тут две концовки, ну, не знаю, тут концовка даже. Одна концовка у игры, в принципе, одна концовка, по большей части. Так, если подумать, только у игры одна концовка получается. Вот. По большей части у игры только одна концовка. Вот. То есть, получается, финальный выбор, там только... Там имеется финальный выбор, и там типа два выбора. Либо поддержать Софи, либо отвергнуть Софи. Когда она типа там вернется, ну, спустя года, столетия, нахуй. Когда она там своих сородичей, этих супермутантов, людей со сверхспособностями найдет. Типа, и все, тут больше нет таких выборов. А эпилог-то один и тот же, блядь. В эпилоге она все равно подходит Даймонд там спустя некоторое время, я не знаю, сколько там времени прошло, неделя, год, месяц, один день, не знаю сколько. Так как там Даймонд оставалось еще один год учиться, наверное, не позже одного года, в течение года, наверное. Какого-то хуя у Даймонда какие-то сверхспособности появились, откуда они у него появились, хуй знает. Непонятно вообще. Как Сафия об этом тоже узнала, почувствовала. Что у нее тоже сверхспособности какие-то стали появляться, непонятно. Вот. Короче, какая-то игра полная кал ебаный, я не знаю. Я думал, True Colors это... Я думал, что True Colors это дано ебаное. Что разработчики Deck 9 с этим, с True Colors пробили дыру. Но нет. В прошлом году Double Exposure вышел, и оказывается, дно еще не пробито, еще можно дно пробить. Есть куда пробивать. И как раз Deck 9 смогли пробить дно, блять. С этой частью игры. Тут я говорю, минусов огромное количество у этой игры. Плюсов очень мало. Ну какие тут плюсы, я уже говорил. Плюсы, что, ну ладно, пускай графика. Графика там со времен True Colors, второй Life is Strange, ну, чуть получше стало. Окружение, текстуры, в принципе, стали лучше со времен True Colors 2021 года. Текстура, опять же, ну, прорисовка персонажей. Тут из всех персонажей, всех лучше прорисовано только Макс. Да, вот Макс прям отлично прорисовано. Вот. И этот Макс отлично прорисована, детализация. И Лоретты. Вот Лоретта и Макс прям отлично прорисованы. Там прям такая фотореалистичная графика. Прям на самом деле, прям на реально настоящее лицо похоже человека. У Макса и Лоретты. А у всех остальных персонажей прорисовка, сука, нищая, блять. Со времен, не знаю, вот у Мозеса, у Лукаса. У них прям прорисовка осталась такой же нищей, не настоящей со времен Life is Strange True Colors на 4-м Unreal Engine. Такая же борода, такая же брови, волосы, такие же какие-то пластилиновые, блять. На самом деле, борода это у Мозуса пластилиновая, волосы у Лукаса какие-то пластилиновые, пластиковые, прям не знаю, прям никакой реалистичности нету. У Геральта из третьего Ведьмака волосы и то реалистичнее выглядели. Хотя игра 2015 года, третий Ведьмак. Третий Ведьмаке прорисовка, детализация волос в разы была качественнее, чем в этой игре, блядь. Хотя движок типа 5-й Engine позволяет это сделать. В чем проблема нахуй, я не знаю. Почему разработчики так решили хуй забить на прорисовку волос, я не знаю почему.
Что еще? Какие плюсы? Ну, дизайн Каледона. В принципе, атмосфера, вайб Каледонского университета хорошо сделан. Мне дизайн Каледона понравился. Вот. Этот бах, это черепащий хвост, черепащая лапа. Как она называется-то, я уже забыл. Ну, вот отлично порисован, сделан. Дизайн Каледона мне понравился. Вот. Что еще? Ну, пару песен мне понравилось в этой игре. То есть в меню отличная песня была. В начале игры, когда там Макс с Сафи вломились в бах, тоже прям хорошая песня, мне понравилась. Но остальные песни прям вообще никак. Прям, ну, обычные. Неплохие, не хорошие, такие средняк такие песни. Кроме вот этих двух. Больше плюсов я что-то и не заметил. А все остальные это минусы. Минус это повестка. Тут ЛГБТ повестки с целой кучей. В ту Карлос она тоже была, но там хотя бы она дозированная была. Тут, я не знаю, вся игра из ЛГБТ повестки состоит. Я не знаю, это просто пиздец. Тут даже если ее не выбирать, ее стороной обходить, она все равно будет через края вываливаться на игрока. Ну, это просто трэш. В третьем эпизоде там, не знаю, там диалог 5-минутный полностью был завязан на одном трахании, сексе, трахании, кто кого трахнет. И даже в этом трахании несколько было диалогов про однополые отношения. Пиздец просто, блядь, ну я не знаю. Уже просто было желание этот диалог как-нибудь скипнуть, пропустить, но это нельзя было сделать. Нахуя добавили, это вообще непонятно. Потом, что еще? Диалоги между NPC, ну, неинтересно вообще никак. Неинтересно. Какие-то диалоги слушать двух преподавателей, кто кого займет, какие-то кондиционеры, кого-то там 5-дневки, 4-дневки работают, не хватает свободного времени. Потом какая-то диалоги каких-то какой-то готессы и робкого парня, которого там обсуждают там какую-то РПГ игру, там киллеры, жертвы, кто кого убьет, блядь. Тоже как-то не очень интересно. Что еще? Потом каких-то двух подсосов из Абраксоса. Абраксос это типа недокопия, ухудшенная копия с клона из первой части игры, блять. Тоже неинтересно слушать. Что еще? Про двух студентов этих магистратуры. Одна там хочет покинуть Каледон, в какое-то другое место устроиться, работать, там учиться. Тоже неинтересно слушать. Потом по каких-то фанаток этого Вукаса Кальменера тоже неинтересно слушать. Более-менее интересно слушать было только про диалог этих криптозоологов. Да, только интересно было слушать диалог двух криптозоологов, все. Там еще более-менее терпимо. Не то, что интересно, но более-менее терпимо. Можно послушать. Все остальное вообще диалоги нахуй не интересны. Вот. Что еще? Про сюжет, то есть про основную завязку, самое главное, я сказал, ну, бред полный. То Макс завязала со способностями перемотки во времени. Перемотка во времени. То где-то в 3-м или 4-м эпизоде она каким-то образом смогла переместиться назад в прошлое по фотографии. Хотя она сама сказала, что она забыла, как это делать. Че, она сама себе что ли противоречит в этом или как? Не знаю, блядь, не знаю.
типа сама себе что ли противоречит, непонятно. Сама сказала, что она перестала перемещаться во времени, а сама же переместилась во времени, ну, по фотографии назад в прошлое, или там куда, хуй знает. Какой-то диссонанс когнитивный возникает сразу же, не знаю. Потом у Сафи тоже какая-то сверхспособность появляется менять облики, менять внешний облик. Как она это научилась делать, тоже непонятно, игра об этом мало чего предысторию. Вот. Если в первой части... В том-то и дело, что в первой части там тоже как-то вот местные легенды города Аркадии Бэй, они как-то пересекались со способностью Макс перематывать время назад. Вот. Там была какая-то взаимосвязь между типа историей города Аркадии Бэй и способностью Макс перематывать время. Вот. А тут, блять, откуда появилась способность Сафи менять облик? Нет никакой предыстории, пролога вообще нету. Поэтому как-то нихуя непонятно. Потом Майя Окада, она типа тоже что ли, у нее тоже какая-то сверхспособность что ли была, или чё, я так нихуя не понял. Типа у нее тоже какая-то сверхспособность была, но я не понял, какая была, блять. Игра тоже об этом умалчивает нахуй. Поэтому нахуя эту Майю Окаду добавили, непонятно. Вообще непонятно, чем ее добавили. Про концовку я рассказал. Финальный выбор вообще ни на что не влияет, блять. Все равно эпилог один и тот же. Даймонд получает способность. Даймонд получает каким-то образом суперспособность. Там непонятно какую. Сами сценаристы смогли придумать какую, блять. Сафи каким-то образом как-то это учуяла, вернулась, тпшнулась, не знаю, блять, Даймонд и решила ее пойти с ней. Хотя она сама, блять, просила Макс, чтобы Макс научил ее, как обращаться с сверхспособностями. То есть она сама не может управлять своей суперспособностью по-нормальному, блять. А сама же просит, типа, учеников за ней следовать. Такой добоебиз полный, я вообще не знаю. Кончен добоебиз, по-моему, не знаю. Вот. Оптимизация, я уже тоже говорил. Если там, например, локации, если в доме локация у Макса, там где-то 52-53 FPS. Боулинги там тоже где-то 53-54 FPS было. Как выйдешь во двор Каледона или в этот бар, там опять же, то там сразу же до 40 FPS игра поседает. В катсценах, блять, 34 FPS, блять, ну это чё такое вообще? По логике объектов в кадре, объекты кадры не меняются. Но FPS поседает, прям жестко поседает FPS. Статеров нету, зависаний нету, ну, блядь, такие лаги непонятно с чем связаны, я не знаю. Почему они присутствуют в этой игре, я не знаю почему. Не знаю. И зачем надо было менять движок с 4 на 5 Unreal Engine, я не знаю зачем. Ну, Карлс был сделан на 4-м Unreal Engine, там графика была хорошая. Зачем надо было менять с 4-го Unreal на 5-й Unreal Engine, не знаю зачем. Вот. Тут еще минусы в этой игре есть, но я только основные минусы только перечислил, которые меня выбесили. Это я говорю. Ёбнутый сюжет, ёбнутая концовка. Зачем-то добавили какую-то тематику с параллельными вселенными, с Мстителями, с Люди Иксами, с
с камбэками, с возвращениями, с плашкой Макс вернется, хотя игра уже нахуй провалилась, и инвесторы Square Enix уже хуй соснули с этой игрой, уже с прибылью уже нулевая по этой игре, поэтому, скорее всего, никакого возвращения уже не будет. Вот. Поэтому зачем Square Enix решили сделать возвращение Макс Кофилд? Нахуя решили сделать возвращение под возможное продолжение сиквела? Нихуя непонятно. Просто превратили из Life is Strange, превратили игру в какую-то копию, блять, Марвела, Люди Икс, нахуя это сделали, превратили в этот суперкомикс какой-то, превратили непонятно зачем. Про людей со сверхспособностями, нахуя превратили в это, вообще непонятно. Вот, поэтому игра полностью провалилась. Оказалось еще хуже. Донный, ничтожный True Chaos. Это вообще пиздец какой-то. Вот. И еще самое главное, почему-то на протяжении всей игры были флешбеки из первой части игры. То Хвою зачем-то, Хвою, блять, зачем-то решили 100 раз упомянуть на протяжении всей игры. То прям сцены из первой части игры прям дословно, буквально засовывали в саму игру. Зачем-то делали, непонятно. Зачем-то бабочку из первой части игры добавили, нахуя ее добавили. Для фан-сервиса, что ли, для олдов, я не знаю зачем. Еще один раз Рэйчел упомянули. Рэйчел давным-давно уже в могиле, уже давным-давно уже там уже сгнила, там уже черви ее уже останки съели, ее еще раз упомянули. Да Рэйчел там уже на раю, там от Рэйчел только останки только остались в могиле, блять. Вот. Которая на свалке, которая на свалке все еще, наверное, валяется в Акадии Бэй, блять. Если ее не перехоронили, блять. Ну, на самом деле, нахуй, зачем ее упомянули, блять, непонятно в этой игре. Рэйчел там уже, наверное, там от Рэйчел одни только останки остались. Но ее зачем-то упомянули. Зачем ее упомянули, непонятно. Вот. То есть персонажи, сцены прям полная копия первой части игры. Лукас Кальминера это прям полная копия Марка Джефферсона. Прям полная копия Марка Джефферсона. Полная копия. Что там еще? София Акада это прям полная копия Кейт Марш. Вот Кейт Марш и Майя Акада прям полная копия. Характер, причину смерти Майю Акада полностью взяли из Кейт Марша списали. Пиздец просто полный. Что еще? Что-то еще было. Охранник, которого там этот Гвен провожал из кабинета, выталкивал. Наверное, полная копия этого Дэвида из первой части Life is Strange. Дэвид тоже был охранником таким жестким. Тут то же самое, блять. Та же самая калька. Пиздец просто нахуй. Ну и другие персонажи там такие же. Некоторые совпадают по характеру, по мотивации, по лору. Вот. Пиздец просто нахуй. Я говорю, тут столько самоповторов из первой части игры в качестве, то есть в аспектах персонажей, характера персонажей, мотивации персонажей, заимствований с первой части игры в виде сцен, катсцен, даже локаций, все одинаковое. Просто разработчикам из Dragon 9 так было впадло лень что-то новое придумывать, что они просто перенесли с первой части игры персонажей, локаций, предысторию прям одинаковую, то пиздец в итоге все вылилось. Вот.
Зачем-то еще добавили ебучего транса, еще добавили ГВН. ГВН даже ебаный транс, нахуй. Ёбаный транссексуал, нахуй его добавили. Мне прям противно было общаться с этим трансом ебаным, блядь. Еще и голос этот противный, блядь. Голос этот педиковатый, фу, блядь, пиздец просто нахуй. Фу, прям даже противно его упоминать. Просто упоминать его даже противно, блядь. Этого транса ебучего. Да. И в итоге так и непонятно, в какой вселенной сейчас Макс находится по итогу. В одной вселенной типа Сафи погибла, во второй вселенной Сафи жива. В итоге эти две вселенные каким-то образом объединились. И непонятно, блядь, как типа дубликаты персонажей, копии персонажей каким-то образом объединились друг с другом. По логике это... Так, о чем я... Где я остановился, я уже не помню. О чем я остановился? Я уже не помню. Про ГВН я вроде сказал, про этого таранца ебучего. Злоебучего. В чем я остановился вообще, я уже не помню. Ну, в общем, это основные минусы, которые я перечислил по этой игре, в принципе. Я не знаю, что еще по ней сказать. Если по 10-бальной шкале ее оценивать, ну не знаю. Я не знаю. Мне пиздец игра не понравилась, не знаю. Понятно, что третьей части, скорее всего, не будет. Третьей части, скорее всего, не будет, так как игра полностью провалилась в продажах. Инвесторы уже хуй прислали Square Enix. А они только убытки от этой игры уже пошли. Как уже Square Enix отчиталась. Там за 5 месяцев продаж этой игры. Ну вот. Вот. Поэтому не будет продолжения. Почему Square Enix так самонадеянно решили добавить плашку? Так самонадеянно. Типа игра удастся, пиздец. Только игра провалилась. Вот поэтому здесь почему они так решили добавить плашку? Что Макс вернется, я не знаю почему. Поэтому по 10-бальной шкале, я не знаю, балла 2, 3, 3 балла, может быть, можно 3 балла 10. А по 5-бальной шкале 3 балла это 2. Это 2 из 5. То есть 2 это неудовлетворительно. Конечно, мне игра не понравилась.
Вот, естественно, я бы не стал бы ее покупать. Первая часть у меня куплена. Дополнение у меня тоже куплено. Вторая часть у меня, в принципе, тоже куплена. К сожалению, но куплена у меня вторая часть. True Colors я не стал покупать. И эту часть я тоже не стал покупать, так как она все равно в России вроде недоступна. В России она все равно недоступна. Так как Square Enix не пидорасы кончены. И они запретили игру продавать в России. Поэтому, естественно, я бы не стал бы ее даже покупать. Вот. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, за полное внимание, полное прохождение этой игры. Ставим лайки, комментируй видео, подписываемся на Twitch, YouTube канал, Good Game канал, ВК, Live канал. Всем удачи, до скорого в следующем будущем, дорогие друзья.